Welcome to Apple Tree channel. Unit 7. Speaking about art. Hello everybody, I'm so glad to see you again. Speaking about art. Тема 7. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ. І так, сьогодні у нас урок присвячений Focus on Reading, читанню. Працюємо сьогодні на сторінках 172, 173, 174, 175 сторінці, 176 сторінках нашого підручника. Спробуємо все це опрацювати в одному відео. Task 1. In pairs, try to write as many names of actors and actresses as you can. Set time limits. У парах спробуйте написати імена акторів та актрис, скільки ви пам'ятаєте. Поставте собі ліміт часу. Okay, so do this exercise. Then in groups try to brush up words connected with painting. Потім у групах спробуйте написати слова, які пов'язані з малюванням. Trends, styles, you learned in the 10th form, які ви вивчили у 10 класі. So, you can arrange a competition. Ви можете зробити таке змагання. Also set time limits. Також поставте якісь часові ліміти. So, task 3. Ask and answer the following questions in pairs. Поставте питання і дайте відповіді на ці питання в парах. So, are you interested in art? Чи цікавитеся ви мистецтвом? What art in particular? Яким мистецтвом? So, because painting is art, music is art. So, painting and sculpture are visual arts, aren't they? Живопис та скульптура – це візуальне мистецтво, чи не так? Yes. Yes, painting and sculpture are visual arts. Which of them do you think is more exciting for you? I think painting. As for me, I think painting. So, what world-famous artists do you know or do you like? Яких всесвітньо відомих митців ви знаєте? So, Да Вінчі, Моне, Малевич, Казимир Малевич, Ілля Репін, Айвазовський, Куінджі. So, which of the... who is your favorite painter and why? I like Ілля Репін, for example. Why? So, because his pictures and his paintings are just amazing. They are just alive. All people on these paintings are alive. So, which of the two genres, portrait or landscape painting, attracts you more? Які з цих двох жанрів, портрет чи пейзаж, приваблюють тебе більше? Do you know any well-known portraitists or landscapists? Чи знаєте ви відомих портретистів або людей, які писали пейзажі, пейзажистів? Тарас Шевченко is one of the well-known portraitists because so he painted his own portrait. And landscapist, I don't know, I don't remember. So, task 4. Listen, then read the text and say what of a greater interest for the girl is. Послухайте, потім прочитайте текст і скажіть, який найбільший інтерес для дівчинки. The stories she imagines watching pictures or technical things the painters use in their works. Отже, історії, які вона уявляє, дивлячись на малюнки, або технічні речі, які використовують митці, художники у своїй роботі. Отже, текст називається The Picture. After the Broken Bridge by Pullman. Отже, ця історія взята з роману. Okay, so now let's listen to the parts of the story and translate. Будемо одразу слухати і перекладати частини цієї історії. Okay. The Picture. After the Broken Bridge by Philip Pullman. Ginny, the main character of the story, is 16. She's turning out to be a brilliant artist like her mother, who died when she was a baby. In the extract, you're going to read Ginny sees her mother's picture in the art gallery. When Ginny was first becoming interested in art and the history of painting, Dad had given her a big book with hundreds of reproductions in it.
She'd pored over it with a more than delight, with a kind of greed, in fact. She absorbed everything the book told her about the Renaissance and the Impressionists and the Cubists, about Botticelli and Monet and Picasso, and she breathed it all in like oxygen she hadn't known she was missing. Okay, so let's try to translate. Ginny – головний персонаж історії. Дівчинка 16 років. Вона буде чудовим митцем, як і її матусі, яка померла, коли вона була дитиною. She is turning out. Turn out means видаватися кимось. Тобто, зненацька у неї також проявилися ці здібності. So, у цьому уривку ви прочитаєте про Джинні, яка дивиться на малюнок своєї матері у картині галереї. Коли Джинні перше зацікавилася мистецтвом і історією малювання, татко подарував їй велику книгу із сотнями репродукцій у цій книзі. Вона дослідила її, цю книгу, більш ніж захопленням. Почуття було більше, ніж захоплення. З якоюсь жадібністю, насправді. Вона всотала усе з книги, яка розповідала їй про Ренесанс, імпресіоністів, кубістів, про Боттічеллі, Моне, Пікассо. І вона, she breathed it all in like oxygen. Вона все це втягнула в себе як кисень, про який вона не знала, що їй його бракувало. And among the pictures, і серед малюнків книги було дві, that made you gasp, від якої у неї перехоплювало подих. Так, давайте дослухаємо. And among the pictures in the book, there were two that made her gasp. One was Whistler's arrangement in gray and black, the portrait of his mother sitting on an upright chair. And the other was El Greco's view of Toledo. She remembered her reaction quite clearly, a sudden intake of breath caused by sheer surprise at the arrangement of shapes and colors. It was a physical shock. Одним з цих творів був етюд у сірому і чорному Вістлера, портрет його матусі, яка сиділа на прямому стільці, а інший був твір Ель Греко «View of Toledo», так, вигляд Толедо. So she remembered her reaction quite clearly. Вона згадала свою реакцію дуже чітко. A sudden intake of breath. So, раптовий вдих, викликаний caused by sheer surprise. Викликаний явним подихом. Sheer surprise, явним подихом. З приводу узгодження форм і кольорів. It was a physical shock. Це був фізичний шок для неї. And when she looked at the big painting that dominated the end wall, the same thing happened. It would have affected her the same way whoever had painted it, because it was a masterpiece. What it showed was a middle-aged black man in a uniform with epaulets and medals, in the act of falling onto the red-carpeted floor of a well-furnished room. He'd been eating a meal, and on the table beside him there was a plate of yellow soup. Beyond him, through the open door and at the open window, stood a crowd of people watching. White people and black, old and young, richly dressed and poverty-stricken. Some of them carried objects that helped you understand who they were. A wad of dollar bills for a banker, a clutch of guns for an arms dealer, a chicken for a peasant. And the impressions on their faces told Ginny that they'd all in some ways been victims or accomplices of the man who was dying. Коли вона подивилася на велику картину, яка домінувала над усіма іншими в кінці стіни, dominated the end wall, the same thing happened. Та ж сама річ трапилась. It would have affected her the same way. Вона також на неї вплинула таким самим способом. Неважливо, хто її намалював, тому що вона була шедевром. What it showed was, те, що вона показувала, був
людина середнього віку, black man, так, у формі з еполетами, медалями, в акті того, як він падав на червону підлогу, підлога була вкрита червоним килимком, добре мебльованої кімнати. He'd been eating a meal. Очевидно, що він їв якусь страву, і на столі поруч з ним була тарілка з жовтим супом. Beyond him, за ним або поза межами якогось будинку, наприклад, через відкриті двері і відкрите вікно стояла натовп народу, дивлячись за ним, так? Люди різної раси, різних рас, старі, молоді, багато вбрані та бідно. Так, poverty stricken. So, poverty stricken. Бідно. Деякі з них несли предмети, які допомагають вам зрозуміти, ким вони були. Пачку доларових купюр для банкіра, a clutch of guns, купу зброї для дилера, a chicken, куртку для селянина, and the expressions on their faces, і вирази їхніх облич говорили Джині, що they'd all in some ways been victims, що вони в якомусь сенсі були усі жертвами або співучасниками людини, яка помирала. Окей, continue. And all that was important. But just as important was the strange discord of the particular red on the carpet and the particular yellow of the soup. So that you knew it was something significant, and you guessed the soup had been poisoned. And the way the dying man was isolated by the acid red from every other shape in the picture, so that it looked as if he were sinking out of sight in a pool of blood. And mainly, what was important was the thing that was impossible to put into words. The arrangements of the shapes on the canvas. These same elements put together differently would have been an interesting picture, but put together like this, they made Jenny catch her breath. І усе те було важливо, але лише as important was, важливою була дивне розходження у червоному килимі і червоному супі. Таким чином, що ви знаєте, що it was something significant. Ви знаєте, що це було щось значне, багатозначиме. І ви здогадали, що суп мав бути отруєним. І той спосіб, або вигляд, коли помирає людина, яка помирає, was isolated. Він був ізольований ядучим оцим червоним кольором від кожної іншої шейп-картини, форми на картині. Таким чином, що це виглядає, наче він тонув у басейні крові. Або дослівно sink out of sight – це виходити з поля зору. And mainly what was important. І головне, що було важливим, це була та річ, яку неможливо передати словами. Так, to put into words. The arrangements of the shapes on the canvas. Це розташування фігур на полотні. Ці елементи put together, so these same elements put together differently would have been an interesting picture. But put together like this made... Окей, ці самі елементи, якби їх разом покласти, якщо б їх розташувати по-іншому, то могли б мати цікаву картину. Але разом, і зроблені таким чином, як вони були саме композиційно розташовані на тому малюнку, примусили Джині затримати дихання. Так, catch her breath. Перехопити подих. Отже, catch her breath – перехопити подих. Окей, and the last paragraph. She began thinking of what her mother had wanted to say by the picture. Tell the story of the corp officer? Yes, but not mainly. What she had probably wanted to do was just to see what happened when she put that red and that yellow together. That was what could start it. Some little technical thing like that.
and the shape of the man as he falls. Because there is no shadow, you can't see easily where he is in relation to the floor. He seems to be floating in space, almost. But at the same time, no one could say that the picture wasn't technically correct. It was amazing, brilliant. Ginny felt a lump in her throat. Вона почала думати про те, що її матуся хотіла сказати цим малюнком. Розповісти історію корумпованого офіцера? Так, але не основним чином. Так, це не була основна ідея. What she had probably wanted to do was just. Те, що вона насправді хотіла зробити, було лише побачити, що трапляється, коли вона розташує червоний і жовтий разом. That was what could start it. Це те, з чого можна було почати. Деякі маленькі технічні речі, такі як ці. І форма людини, коли він падає. Тому що не було тіні, немає тіні на малюнку. Ви не можете просто побачити по-простому, де він, відповідно до підлоги, знаходиться. Здається, що він плаває у космосі, або знаходиться у стані плавучості. Але в той же самий час ніхто не може сказати, що малюнок не був технічно правильним. І це було дивовижно, суперово. І останній вираз «Ginny have felt a lump in her throat». Дослівно, Ginny відчула клубок у горлі. Тобто, to feel a lump – відчувати клубок у горлі. Тобто, їй дуже багато ми сьогодні у цьому тексті знайшли перехопити подих, так, catch her breath, feel a lump, for example. Дуже багато цих слів. Made her gasp. Дуже багато виразів, які передають саме її здивування, так? Okay, so that was the story about Ginny. So, say what of the greater interest was the girl is. I think the greater interest was technical things. Yes, the painters use in their works. Отже, звичайно, основною темою, яка, можливо, її attracted, yes, to this picture, були саме технічні речі, а не стільки як сюжет. So, read the text again, paying attention to the words in bold and using the dictionary. Then choose the right answer to each question. So, what impression did the book given by her father make on Ginny? She liked the chapters devoted to Botticelli, Monet, and Picasso. She has a mixed feeling of pleasure and disbelief, so she felt that she had badly needed a book like that. Окей. Отже, які у неї були impression з приводу цієї думки? Враження. So what did Ginny feel when she first looked at her favorite reproductions of Whistler and El Greco? So the two pictures struck her as extremely original. The girl was overwhelmed by the deep emotions the pictures awakened. The girl was surprised by the colors and shapes. Yes, I think that C variant is correct. What type did the picture on the wall belong to? It was a genre painting. It was a portrait, it was a battle scene. Мабуть, перше, тому що ні портретом, ні сценою змагань, битви не було це. Besides the officers' victims, who were the people in the crowd? Крім жертв офіцера, хто були люди у натовпі на цьому малюнку? His partners in crime, його партнери, напарники у злочинах. How could one guess that the soup in the picture had been poisoned? Як можна здогадатися, що суп на малюнку отруйний? So, by the position of the plate, by the discord of colors, by the dark shade. Так, discord of colors. Те, що кольори дуже такі ядучі були. Наприклад, суп був yellow, так? Acid yellow. І килим був який дуже такий насичено червоним. But what did Ginny's mother want to express by painting her masterpiece? She wanted to tell a story. She wanted to experiment with some painting techniques. She wanted to tell a story and make it more effective by using some special techniques. So, I think that she wanted to experiment with some painting techniques. To tell a story and make it more effective by using some special techniques. Все ж таки, мені здається, що вона ж хотіла історію розповісти. Why not?
Okay, so, in the text find the words which mean the following. У тексті знайдіть слова, які позначають дані вирази. І так, to study something closely. To study something closely. Так, було у нас таке, було. She'd poured over. Pour over. Pour over. Далі, to take something in gradually. Take something in. Це впитувати. Absorb. Absorb. So, straight up. Upright. Стілець. Upright. Прямий стілець. Я не знаю, які ще стільці бувають. To have the most important noticeable place. So, dominate. Домінувати. Мати найважливіше місце. Домінувати. Dominate. Оцей самий малюнок, так? Dominated. With furniture in it. Furnished. Furnished. Мебльований. A person who works on the land. So, peasant. Селянин. So, a person who helps another person to do wrong. Людина, яка допомагає іншому погано себе поводити. Accomplice. Шукала, зупиняла відео. Accomplice – це подільник, так? Special distinctive. Особливий – це particular. Particular. Так, далі. Extremely unnaturally bright. Extremely bright – це acid, як кислота, кислотний колір. Important, meaningful, significant. Not near any others, separated. Isolated, ізольований. Some liquid poured or dropped on a surface. Ну, басейн, пул. Practicing the dishonest use of power and position. Corruption. Процес корупція. Corruption. Great. So, and now let's read words for you. So, ban arrangement. Дослівно перекладається як домовленість про заборону. Ban arrangement. A shadow. Тінь. A victim. Жертва. To absorb. Absorb. Це у нас впитувати. To affect. Впливати. Мати вплив. To enliven. Оживити. To float. To float. Плавати, парити. Sheer. Чистий, істинний. Sheer. Significant. Significant. У нас це було тут слово. Important. Важливий. So, to catch somebody's breath. Перехопити подих. To feel a lump in somebody's throat. Це коли ком підбирається до горла, так? To feel a lump. To make somebody gasp. Змушувати задихатися. To make somebody gasp. Змушувати задихатися. Тобто дуже важко дихати. To pour over something with delight. Це щось вивчати. Бачите, to pour over – вивчати щось близько. Так? Отже, to pour over – з радістю. Отже, вивчати щось дуже близько, дуже детально з радістю. To put into words – перекласти словами, передати словами. To be thinking out of sight – це зникати з вигляду. Зникати. So, say when people experience such feelings or behave in the following way. Скажіть, коли люди переживають такі відчуття або поводять себе даним способом. So, give examples. So, when people pour over something with delight. When they buy something new. So, when people breathe something in. Breathe in. Коли люди вдихають, так? When they are maybe surprised. When people miss something. Коли щось людям не вистачає, так? When people experience such feelings or behave. Miss something. So, gasp. Коли люди можуть задихатися.
Maybe when they are nervous, yes. When people have a shock. When do people have a shock? No, when they get not very pleasant news. Find something impossible to put into words. When they are confused. Catch one's breath. Перехоплює дихання, подив. No, when they are surprised always. Feel amazed. Коли вони відчувають, коли вони вражені чимось. And feel a lump in one's throat. When they remember some things, maybe from their past life, or about when they remember some relatives. Okay, so work in pairs. Imagine that you are Ginny and speak about your interest in art and the first impression of your mother's pictures. Отже, перше завдання, уявіть, що ви Джинні, розкажіть про свій інтерес в мистецтві і враження від малюнку своєї матусі. B. Speak about a strong impression a particular picture once made on you. Розкажіть про вплив, можливо, який на вас мав якийсь вид мистецтва, наприклад, малюнок. And ваші враження, так, від цього малюнку. Speak about the picture and artist mentioned in the text. Розкажіть про малюнки і митців, які згадані в тексті. So, use encyclopedias and or internet links. Okay, and finally complete the sentences. Take turns in pairs. Продовжіть ці речення. My preference lies in the genre of painting because. Я люблю, так, жанр портрету, тому що. I personally like genre paintings. They are. Особисто я люблю жанр малюнку. I prefer landscapes. Чому ви віддаєте перевагу landscape, наприклад, пейзажу? I care much for still lives. Слухайте, still lives – це натюрморти, здається. Так, натюрморт. Так, і останнє. I prefer battle pieces. Я люблю малюнки, на яких зображені, мабуть, сцени, там, де йдуть військові якісь події, битви. Okay, so complete these sentences in your own words. Finally, that's all for today. Отже, текст був не з найпростіших, звичайно, так, тому що все ж таки це було взято з літератури. Ось, тому хто хоче прочитати повністю story, The Broken Bridge, please, you're welcome. So, that's all for today. Learn new words and expressions, and let's meet next time. Develop your vocabulary lesson. Будемо говорити з вами про vocabulary, вчити нові слова та вирази. І, до речі, давайте одразу подивимось, яка граматика нас чекає. The participle, так? Дієприкметник. Будемо говорити з вами про дієприкметник у 3 формах. Okay, well done. So, that's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних уроках англійської мови. Have a peaceful day.